Hello students, welcome back to Jee-Physics Academy. My name is Kranti Kumar. I am physics faculty here. So today we are going to discuss the topic kinetic theory of gases, which is a 12th class subject. Let's take subheading kinetic theory of gases. Take subheading kinetic theory of gases. Sir, what is actual kinetic theory of gases? Kinetic theory of gases is nothing but we have to study the properties of molecules in a gas. Ante gas lo ఉన్నటువంటి molecules, how the molecules are reacted in the gas. Gas లో ఉన్నటువంటి molecules ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి అని స్టడీ చేసే టాపిక్ kinetic theory of gases. So we already know the equation, the famous equation PV is equals to nRT. This equation is derived in thermodynamics. Okay, thermodynamics. If gases are two types. Type 1, two types. Type 1 is real gas and type 2 is ideal gas. Sir, what are these real gases and ideal gases? Real gases, ideal gas వచ్చేసరికి the gases which obeys PV is equals to nRT equation. ఈ PV is equals to nRT equation ఏ gases అయితే obey చేస్తాయో, ఏ gases అయితే ఈక్వేషన్ ఫాలో అవుతాయో, those gases are called ideal gas, and gases which does not obey PV is equals to nRT. ఏ gases అయితే PV is equals to nRT అనే ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయవో or follow అవ్వవో, those gases are called real gases. Okay, here we are going to discuss about the ideal gases. So what we are going to discuss ideal gases? How the molecules are reacted, how the molecules are gain their kinetic properties, what are the properties of the molecules in the ideal gas. We are going to discuss ideal gas. Let's come to our discussion. Before I am going to discuss about the ideal gas, first I wanted to give some assumptions of kinetic theory of gases. సార్ ఏంటి నేను ఈ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో నేను ఇచ్చేటువంటి అజంప్షన్స్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ అజంప్షన్ ఈజ్ టేక్ సబ్హెడింగ్ అండ్ పుట్ ద హెడ్డింగ్. ఫస్ట్ అజంప్షన్ ఈజ్ all gases are made upon molecules or tiny molecules. చాలా చిన్న మాలిక్యూల్స్తో కలిపి గ్యాసెస్ అనేది ఏర్పడుతున్నాయి అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద సెకండ్ పాయింట్? అండ్ దిస్ మాలిక్యూల్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ these tiny molecules
moves randomly, moves randomly. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సైజ్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్. థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి size of the molecule, size of the molecule much smaller than distance between two molecules, distance between two molecules. Don't worry, I am going to explain all these. Fourth point, molecules exerts force on each other and also exerts force on walls of the container, walls of the container. Okay, walls of the container. And fifth point వచ్చేసరికి collisions between molecules are elastic. And last point వచ్చేసరికి molecules obey Newton laws of motion. So what is the meaning of molecules obey Newton's laws of motion? Ante molecules can have force, molecules can have mass, molecules can have momentum, molecules can have work done, like that. So what are the equations we are studied in Newton laws of motion? All these laws of motions equations can applicable in these molecules. Okay, molecules inside the in gases. Okay sir, what are these 6 points? So let's take, just please note it down, please note it, these 6 points. First point, gases made up of molecules. Okay, and molecules are moving in random direction, it will move in different random directions. And the third point, each size of the molecule is very less than or tiny between the separation distance between the two molecules. And fourth point, molecules exert force on each molecule and also walls of the container. And fifth point, there is a collision between the molecules, that collision should be elastic. What is the elastic collision? Elastic collision, elastic collision అంటే no loss of energy. Okay, no loss of energy. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవ్వదు అనమాట. ఒక మాలిక్యూల్ని హిట్ చేయగానే మళ్ళీ ఆ మాలిక్యూల్ అనేది దాని యొక్క డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకొని మూవ్ అవుతుంది. అండ్ ద సిక్స్త్ పాయింట్ ఈజ్ మాలిక్యూల్స్ ఒబే న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. సో లెట్స్ కమ్ టు ది virtual image. So this is the chamber. I am taking a chamber. Inside there is a gas molecules. Now I am releasing one gas molecule. See here, I am releasing just 2 gas molecules like this. See what I said, gas molecules are tiny particles. This is the gas. I am releasing a gas. So gas is
gas is combination of or made up of molecules, right? So this is complete gas. So let's take, I am taking a number of molecules like this. This is the gas, completely gas. See, this is gas. Inside gas, molecules are moving. Okay. So here I am taking, for our purpose, I am taking only 2 or 3 molecules. So these are molecules made up of gas is made up of molecules, first point. And gas is very tiny particles, right? See, gas is very tiny particles. See, gas molecules are very tiniest particles. So see, these gas molecules are very tiniest particles. And how size? This size of molecules, this size of molecule much less than distance between the other molecules. See, ఈ సైజ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఈ 2 మాలిక్యూల్స్ని మనం పక్క పక్కన పెడితే, ఇప్పుడు ఈ 2 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 మాలిక్యూల్స్ని తీసుకొచ్చి మనం ఇట్లా పక్క పక్కన పెడితే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఇట్లా. ఓకే, జస్ట్ టేక్ దిస్ ఈజ్ ద మాలిక్యూల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మాలిక్యూల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్. If I take like these 2 molecules, I kept between the I kept besides. ఎప్పుడైతే మాలిక్యూల్స్ తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టానో, this size of molecule is less than distance between these 2 molecules. Distance between these 2 molecules. అంటే ఈ 2 molecules కలిపి వచ్చినటువంటి డిస్టెన్స్ కన్నా ఈ మాలిక్యూల్స్ ఇంకా చిన్నగా ఉంటాయి. సో దట్స్ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ టైనియెస్ట్ పార్టికల్స్. ఓకే, very tiny. Hope you understand, right? So what is this? This is the molecule made up, gas is made up of molecule. The distance between the molecules is very so the size of molecule is very less than the distance between the 2 molecules. And second point, molecules are moving random direction. Let's see, if this molecule is moving in this direction, this molecule is moving in this direction, and this molecule is moving in this direction, and next this molecule moving in some other direction. So molecules are moving in see, here you can see these are number of molecules. If I observe these molecules, see, now see, I don't know, this is moving in this direction and this is moving in this direction, this molecule is moving in this upward direction and this is direction, and it will like this, it will like this. See, molecules are moving in random direction. There is no proper direction, like these molecules all are moving in left side, all are moving in right side. No, this is wrong. Molecules are moving the random direction. What ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అవి మూవ్ అవుతున్నాయి. And next point, if so, this is the next point. See, molecules are moving in random direction. Okay, so molecules are moving random direction. See, next point, what is the next point? Molecules exert force on each other. Here you can see this is one molecule, right, and this is one molecule and this is the another molecule. So these molecules come and this molecule exerts force on this, right, and also these molecules also exerts and force on this. అంటే ఈ మాలిక్యూల్ మీద ఈ మాలిక్యూల్ ఫోర్స్ని కలగజేస్తుంది. అలాగే ఈ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఈ మాలిక్యూల్ మీద ఈ మాలిక్యూల్ ఫోర్స్ కలగజేస్తుంది, ఈ మాలిక్యూల్ ఫోర్స్ కలగజేస్తుంది, ఇట్లా ఈ మాలిక్యూల్ కూడా ఫోర్స్ని కలగజేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇఫ్ యు సీ if these molecules are touch on this wall, this molecule has exerts a force on this wall. Okay, see,
if you come this molecule and touch this molecule applied a force on this wall, okay. And next point, there is a collision between each molecule. See, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ కొలిజన్ జరగబోతుంది. సో దిస్ మాలిక్యూల్ కొలిజన్. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ మాలిక్యూల్ వాల్ నుంచి కంటైనర్ నుంచి ఢీ కొడుతుంది. ఇక్కడ కూడా చూసినట్టయితే ఈ మాలిక్యూల్ కమ్ అండ్ హిట్ అంటే కొలిజన్. దెర్ ఇస్ ఎ కొలిజన్ బిట్వీన్ మాలిక్యూల్ అండ్ మాలిక్యూల్, ఆల్సో మాలిక్యూల్ అండ్ వాల్ ఆఫ్ ది కంటైనర్. ఈ కొలిజన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? దీస్ కొలిజన్స్ ఆర్ elastic collision. These collisions are elastic collision. Why elastic collision? Elastic collision ante once these molecules are hit to each other or collide each other and it rebounds again and they will move. ante gaani ikkada collide cheyangane then oka energy anedi loss avvadu. Okay, these are the sixth point, and these are the fifth points, and all these molecules obeys Newton laws of motion. Okay, these are the assumption of the molecules inside the container or gases. Let's take completely. See, molecules have tiniest particles. So gas is made up of molecules and which are moving in random direction. The size of the molecules is distance between the two molecules, and each molecule will collide. See, ikkada collide aitunayi. So molecule and can collide also with the walls of the container, and each molecule exerts a force on other, and each molecule exerts a force on the container of the molecule, and these collisions are elastic collision, and all these molecules obey Newton's laws of motion. Okay, so these are the molecules. See, here I am increasing more number of molecules like this. I am giving gas. So these are the molecules like this. Inside the gas, molecules are behave like this. Okay, hope you see. Now you can see gas molecules are colliding each other. Now you can see gas molecules are colliding each other. Okay, next you can see this is also like this. These are also molecules. Okay, see, each molecules are colliding each other. So this is the gas molecules. Hope you understand, right? What is the gas and what is the molecules inside the gas? What are the assumptions of the molecules of the gas? Next, we already discussed here this. Now I am taking a small portion. I am taking a cubic part like this. I am taking a cubic part. So that's why I can or you can see here. Okay, so this is the gas molecule is moving. So here I am taking a part like this. So here inside this I am taking only one molecule. Now I am going to study this molecule. What is the pressure? What is this molecule exerts pressure? This molecule exerts pressure on this wall. Okay, so that's why here there are number of molecules I am taking. Now I am taking number of molecules like this. I am taking number of molecules. For that, all these molecules, see here number of molecules. I am going to calculate all these molecules, how much all these molecules exerts a pressure on this wall, on this container. So to calculate this, I am taking only this one molecule. First I have to calculate this molecule pressure, then I applied on this all molecules. Okay, let's come to our discussion. Take a phrase and put the heading calculation of pressure
put the heading. Calculation of pressure see, I am calculating pressure of an ideal gas. So we are discussing ideal gas, right? Ideal gas. Okay. Let's take a container. So here I am taking a container. We already discussed this is a cube. Okay, I take a cube, and here I already showed that I am taking a molecule. So this is the only single molecule. Okay, the length of this cube is L. The length of this cube is L. This is also cube L. We can write it as L. And this molecule has velocity, some velocity V, like this. This molecule has velocity. So this is 3-dimensional. So that's why this is 3-dimensional box. So that's why this is X direction, and this is Y direction, and this is Z direction. So this is the 3-dimensional. So that's why we also have, this is the particle, molecule. Molecule also has Vx, Vy, and Vz. Okay, and take this is wall 1. I am taking this, take this part, right? This is a wall A1 and this is wall A2. I am assuming this particle or this molecule is moving in X direction only for my understanding purpose, and it is moving like this, and it is hit this wall, and again it will rebound, and it is moving again back, and again it hit wall A2, and again it is coming back like this. This molecule is hitting A1 and A2, A1 this wall and this wall, A1 and A2. Okay, this molecule is hitting A1 and A2. Let's come to the calculation. How much we need to find? We need to find, right, what do we have to find? Pressure. We need to find pressure, right? We need to find pressure of this molecule on this container. Okay, let's take molecule velocity. So let's take, so these molecules come and hit, and it going, hit and going. So what is this? What will happen if it is come and hit? The momentum will change. The changing momentum, the change in momentum. We already know the change in momentum. Momentum అంటే ఏంటంటే దీనికి మాస్ ఉంటుంది. So this molecule has some mass. So it is moving in right direction. So that's why the change in momentum is equals to delta P, that is equals to P2 minus P1, P2 minus P1. So molecule వచ్చేసరికి మనకి P2 వచ్చేసరికి P2 minus P1, and P1 వచ్చేసరికి మనకి ఇనిషియల్ మొమెంటం, P1 వచ్చేసరికి మనకి ఇనిషియల్ మొమెంటం, కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది m1 కదా. సో వాట్ ఈజ్ మొమెంటం? మొమెంటం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, what is momentum? Momentum m is equals to mass into velocity. This is the momentum formula. So this is moving in right direction. That's why initial momentum, initial వచ్చేసరికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి హిట్ చేసింది.
సో హిట్ చేసి మళ్ళీ రివర్స్ వెళ్తుంది. సో దట్ మీన్స్ దిస్ చేంజెస్ ఇట్స్ మొమెంటమ్. సో ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ ఈజ్ mvx and p2 is final momentum. So that is final అంటే ఇది ఇటు సైడ్ వచ్చినప్పుడేమో ఇనిషియల్ అండ్ వాళ్ళని కొలైడ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది, దట్ ఈస్ ద ఫైనల్. వెనక్కి వచ్చిందంటే ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ డైరెక్షన్, దట్స్ వై ఇట్స్ mvx. ఓకే, సో అప్లై దిస్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ దిస్ p, delta p is equals to minus mvx is equals to minus 2 mvx. Okay, so that's why delta p is equals to minus 2 mvx. But this is the momentum of molecule on the momentum of the molecule on the wall. ఓకే, వాల్ మీద మాలిక్యూల్ కలగజేసినటువంటి మొమెంటం ఎంత ఉంటుందంటే -2 mvx. అదే ఇప్పుడు వాలు, ఓకేనా, ఇప్పుడు మాలిక్యూల్ మనకి వాల్ మీద మొమెంటం కలగజేసింది. ఇప్పుడు వాల్ అనేది మనకి మాలిక్యూల్ మీద ఎంత మొమెంటం కలెక్ట్ చేస్తుంది, రివర్స్లో కలగజేస్తుంది. సో డెల్టా పీ డాష్, టేక్ డెల్టా పీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, రివర్స్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కాబట్టి 2 mvx. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద మొమెంటమ్, టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్ 1 and this is the momentum of wall on the molecule. ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి మాలిక్యూల్ కలగజేస్తున్న మొమెంటం, ఇది వచ్చేసరికి వాల్ కలగజేస్తున్న మొమెంటం దేని మీద, మాలిక్యూల్ మీద. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, so it changes, so we find the momentum. So why we have to find momentum, and the next we need to find, we already know, so this molecule is moving from here to here, means distance L, right, and also it's collide here and it will come and collide A2, this, and this is also wall, right, this is also wall, it's collide this wall also. So what happened, time, okay, time, here time is changing. So when molecule hit wall A1 to A2, ఎప్పుడైతే మాలిక్యూల్ అనేది A1 నుంచి A2కి హిట్ కొడుతుందో, సో ద డిస్టెన్స్ ఎంత కంప్లీట్గా ఈ వాల్ A1 నుంచి A2కి L. సో ద టైమ్ టేకెన్, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ద టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, టైమ్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, we already know velocity is equals to distance by time, right? So that implies time is equals to distance by velocity. సో T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్, ఎప్పుడు A1 నుంచి A2కి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అది ఎంత టైంలో ట్రావెల్ చేస్తుంది, T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ ఎంత L, డిస్టెన్స్ ఎంత L, సో వెలాసిటీ వచ్చేసరికి Vx. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మాలిక్యూల్ A1 నుంచి A2కి ట్రావెల్ చేస్తుంది, మళ్ళీ A2 నుంచి A1 ట్రావెల్ చేయాలి కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ గుద్ది ఇక్కడ కొలైడ్ అయ్యి మళ్ళీ రివర్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో నౌ molecule hit wall from A2 to A1, ఎంత టైం పడుతుంది, T2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేమ్ L/Vx. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నుంచి మాలిక్యూల్ ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావటానికి, సో దిస్ కంప్లీట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ కంప్లీట్ టైం అనమాట. అంటే ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యి ఎక్కడికి వచ్చిందో దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ టైం. ఓకే, సో దట్
the change in time or the total time is equals to T1 plus T2, that's why 2L by Vx. This is the time. And ఒక్కసారి మాలిక్యూల్ ఇక్కడ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడానికి ఈ వాల్ని హిట్ చేసి ఇట్లా రావడానికి ఒక పాత్ అంటారు. ఒక మాలిక్యూల్ కంప్లీట్గా ఒక పాత్ ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టినటువంటి టైము. ఇక్కడ మనకేంది ఒక కొలిజన్ జరగదు కదా, నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్, రైట్? ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ హ్యాపెన్, సో దట్ ఇంప్లాయిస్ నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ n is equals to 1 by delta t. We can write this is as Vx by 2L. Okay? Vx by 2L. See? So we got equation 1 and we got equation 2. Hope you understand, right? Please note it down. Here we got the momentum. So this momentum, because of wall on the molecule, and this time, the time taken a molecule hit A1 to A2 and it return back, it is the time taken 2L by Vx. If one collision it has for one collision, this is the time. For number of collisions, so n is equals to 1 by t. So that's why మనకి ఇది రివర్స్ అవుతుంది, Vx by 2L. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఫైనల్లీ we already know what is the force. Force is equals to change in momentum. Okay, force is equals to change in momentum. Now I am taking, here I need to find, we already know this equation. Okay, this is the Newton's equation. So we have to find change in force. This is change in force per unit time. Okay, so that's why I can write delta F is equals to n into what is change in momentum. We already got change in momentum p prime. n వచ్చేసరికి we already know n is number of collisions, time taken for number of collisions n. So here asking force per unit time, that's why n is the number of collisions per time. So change in momentum, force is nothing but change in momentum, కాబట్టి నేను momentum equation ఇక్కడ తీసుకున్నాను. So now take what is n value. We already got n value. Here n value is Vx by 2L. Okay, n value is Vx by 2L. And what is delta p value? Delta p prime value is equal to 2m Vx. Okay, 2m Vx. Let's cancel. So we got force of molecule per unit time is equals to m Vx square by L. Okay, m Vx square by L. So this is very important equation. So what is this equation said? This equation said force exerted by molecule on wall, on the wall. Okay, so we already discussed molecule exerts some force on the wall. So how much? Because this much, the force exerted on the molecule is mVx square by L. Okay, next. So we already discussed
So this is the total completely. So this is the for one molecule. Now I am considering complete, how much, the total force. This is the molecule for one molecule. Now I am taking total force on the wall, total force on the wall. So that implies is equals to, I have to calculate, so I have to calculate all the forces of the molecule, right, like this. So that's why I gave the summation. So when summation m is a constant, L is also constant, that's why I am taking m by L and summation Vx square. This is the complete, this is the force by all molecules, this is a force by all molecules. Okay. So we already previous back we consider molecule is moving in x direction only. Okay, that's why I got all the equations, and finally we got force is exerted on the wall by number of molecules, by total molecules. Now I am considering molecule is moving in 3-dimensional. So that's why I am taking Vx square, Vy square, Vz square. Okay. So ఇది ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయినా వెలాసిటీ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. దట్స్ వై Vx square is equals to Vy square is equals to Vz square. I am taking this common as V square by 3. V square by 3. V square by 3 ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, why I take V square by 3 అంటే, because if I take average, let's take, if I take average Vx square plus Vy square plus Vz square by 3, this is the average, and I got total V square by 3. Okay, let's take and substitute this value in the equation, in this equation 3. Now force is equals to m by L. So and so summation Vx square ante common Vx square Vy square edaina okate. So that's why I am taking summation of Vx square plus Vy square plus Vz square by 3. So take this, rearrange the equation, m by L summation Vx square plus Vy square plus Vz square, and what we know, Vx square plus Vz square is equal to V square. So the force is equals to 1 by 3 m by L summation of V square. So this is the force on the wall by, this is the force on the wall by the molecules. Okay, molecules in 3-dimensional. But what we need to find here, this is the only one molecule, this is for one molecule. Now I need for number of molecules. Now I am taking number of molecules in the container is n. In the discussion we already discussed that here I am taking only one molecule. So this molecule exerts a force on the wall is given by this equation. But now I am considering number of molecules like this. I am considering number of molecules. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే, నేను ఎన్ని తీసుకున్నానంటే, ఫర్ సపోజ్ n మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నా. సో n మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే హౌ దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ చేంజ్. See, I am taking number of molecules and this equation will change like this. Which is equals to 1 by 3 n number of molecules m by L
పైన ఎల్ పెట్టాను కాబట్టి నాకు కింద కూడా ఎల్ రావాలి. సో వి స్క్వేర్ బై ఎన్, వి స్క్వేర్ బై ఎన్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సో దిస్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మాస్ పర్ వన్ మాలిక్యూల్. ఎం అనేది మాస్ పర్ ఎన్ మాలిక్యూల్. అప్పుడు కంప్లీట్గా ఎన్ ఇంటి ఎం ఏమైపోతుంది, టోటల్ మాస్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఎం ఈజ్ కంప్లీట్లీ గోయింగ్ టు బి total mass. So that's why I am rewriting this equation. Force is equals to force is equals to 1/3. So the capital N is number of molecules, m is the mass per one molecule. ఒక మాలిక్యూల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ కలిస్తే టోటల్ మాస్, దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ m డివైడెడ్ బై l. ఓకే, అండ్ v స్క్వేర్ బై క్యాపిటల్ N. What we need, what we are going to find, what we have to find, we need to find pressure. Pressure is equals to force by area. Force by area. Here we are taking a box. That's why this is L. So that's why this is L and this is L. ఏరియా వచ్చేసరికి L స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, అదే ఇప్పుడు మనం క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అదే క్యూబ్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎల్, వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి ఎల్ క్యూబ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ఫోర్స్. I need to find pressure. So that's why pressure is equals to force. Force ఎంత ఇచ్చారు, 1/3 m by l into summation v square by n. ఏరియా కాబట్టి 1 by ఎంత l స్క్వేర్, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ మనం క్యూబ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. సో లెట్స్ సీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/3 m, ఇక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఎల్ క్యూబ్గా రాసుకుంటున్నా, అండ్ సమ్మేషన్ వి స్క్వేర్ బై ఎన్. సో దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ వాట్ వీ నీడ్. దిస్ ఈజ్ ద pressure exerted on number of molecules on the wall of the container. Sir, so in the textbook they modified this equation. They give this like P is equals to 1/3 rho V square. 1/3 rho V square. They give this equation like this. Sir, what is this equation? Like this. So this is also important, this is also important. Sir, what is this equation? How this equation came? See, this is mass, right? L cube ante enta volume. Mass by volume ante volume density, right? Volume density they given as rho, and they write summation of v square by number of particles. దీని ఏమంటారంటే సో number of particles దీని ఏమంటారంటే average of squared velocity, average of squared speed. So this is represented with letter V
bar square, V bar square. So this also called mean square. This also called mean square speed. Okay, hope you understand. Hope you understand it completely. So now I am explaining. Please be careful, listen. Here I am taking only one molecule first, and this molecule is moving. I am considering this molecule moving in x direction only. So that's why if it is moving, it changes its momentum, because molecule is obey laws of motion. Molecules obey laws of motion. So when the molecules come and changes its direction, so we got momentum of the molecule. So when this wall is exits, so the momentum of the molecule by the wall is also this one, and this molecule and hit the wall A1, and it will go and back. It will go and back. How much time it will take? It will take 2L by Vx. Okay. So for one molecule, so and for number of collisions, itla ee molecule em jarugutundante number of collisions is taking. So that's why for number of collisions for one molecule is given by 1 by T, that is equal to Vx by 2L. Next, so we need to find pressure. Pressure కావాలంటే మనకి force by area కావాలి. We need force. That's why I am calculating force. Force is nothing but change in momentum. I already find change in momentum per time. I already know that time is given by number of collisions. So I substitute the values, and I got force is mv square by L. This force is exert on the wall by one molecule, but I need for number of molecules. That's why I substitute. I need, this is in the one direction. I need force for three directions. That's why I substitute in the place of Vx, I substitute Vx, Vy, Vz. I found this equation. So this equation is given by one molecule in three-dimensional motion exerts a force on the wall of the container, right? Here only one molecule, but I need, in the container there are number of molecules. That's why I am taking number of molecules capital N. I substitute N and I got the equation F. So now I am calculating force by area. So because area we are taking the length of the container as LL, cube is LL. So that's why I substitute the values and got the equation. Okay, hope you understand. So you completely learn how to derive the pressure of the molecule on the walls of the container. So we discussed this is the ideal gas of the molecules. Okay, so we will meet in the next class. Hope you understand. If you like the class, please share and subscribe, and also please share with your friends and colleagues also. Thank you very much.